Welcome to Sriram's IAS. Today's topic is citizenship. Continuation of yesterday's topic. Okay. So, yesterday we talked about Indian Citizenship Act 1955. Okay, Indian Citizenship Act 1955 and the ways or this particular act, Citizenship Act 1955, it provides for acquisition and loss of citizenship. Okay, it provides for acquisition or loss of citizenship. That is, the parliament or the constitution empowered the parliament to make laws regarding the acquisition and loss of citizenship. So, the Parliament has enacted Citizenship Act 1955. Citizenship Act 1955 provides for acquisition and loss of citizenship. Okay, loss of citizenship after 26 January 1950. Okay, after 26 January 1950. So, Citizenship Act 1955 also had the provision or it provided the Commonwealth citizenship. Commonwealth citizenship. But this was repealed by Citizenship Amendment Act 2003. Okay, the original Citizenship Act 1955 provided for Commonwealth citizenship, but this was repealed by Citizenship Amendment Act 2003. Now, what are the ways? The ways in which a person can acquire a citizenship. So, the Citizenship Act 1955 provides for 5 ways in which a person can acquire citizenship. That is, by birth, by descent, by registration, by naturalization, and by incorporation of territory. Incorporation of territory. Okay, so these are the 5 ways in which a person can acquire a citizenship under Citizenship Act 1955. Citizenship Act 1955 deals with the acquisition of citizenship after the commencement of the constitution, that is 26 January 1950. So it also has special provisions of citizenship, special provisions relating to citizenship of persons covered under Assam Accord, related to the state of Assam. Okay, so other than these 5 ways to acquire the citizenship, it also has special provisions related to the citizenship of a person covered under Assam Accord.
Okay, so let us try to understand each of the ways in which a person can acquire the citizenship. Number one, by birth. By birth, related to a person who is born in India. Okay, to the principle of jus soli, that is right of the soil. Okay, so this is a Latin term, or this is the principle which determines, the nationality of an individual on the basis of his place of birth. Okay, so for example, if a person is born in USA, under the principle of jus soli, he becomes a citizen of India, or he becomes a citizen of America. Okay, so birth, born in India, jus soli, right of the soil. Now, what are the provisions? A person becomes a citizen of India if he is born on or after, is born in India on or after 26 January 1950. Okay, 26 January. Let us do it in another slide. Okay, a person becomes a citizen if he is born in India. Okay, when you are talking about birth, it is obviously the person is born in India. He becomes a citizen if he is born on or after 26 January 1950, but before 1st July 1987. Okay, so he is born in India. Here, the nationality of the parents is irrelevant. He should be just born in India. Okay, so nationality of the parents is irrelevant. Okay, to become a citizen on or after 26 January 1950 or before 1st July 1980, he should be born in India, and the nationality is irrelevant of the parents. On or after 1st July 1987, but before 2nd December 2004. Okay, a person who is born in India is considered as a citizen of India if he is born on or after 1st July 1987, but before 2nd December 2004. If either of his parents is a citizen of India. Okay, either of his parents is citizen of India. First, here the nationality of the parents is irrelevant. Here, either of the parents is a citizen of India. Now, from 3rd December 2004, both the parents should be citizen of India, or one of the parent should be a citizen and the other should not be an illegal immigrant. Okay, and the other should not be an illegal immigrant. Okay, so if you can see the liberal provisions have become much more
stricter. Okay, so the law has evolved from liberal to stricter. Now let us try to understand who is an illegal immigrant. Illegal immigrant, a foreigner who has entered India with a valid passport or valid legal documents. If a foreigner if he has entered India with invalid passport or invalid legal documents, or with valid passport or valid passport. I will repeat once again. A foreigner who is an illegal immigrant, a foreigner who has entered India with valid documents, that is passport and legal documents, with invalid documents, invalid passport or with invalid legal documents, or with valid passport or valid documents, but he has overstayed beyond the permitted time. So that person is called an illegal immigrant. Illegal immigrant is a foreigner who has entered India with invalid passport or invalid documents, or if he has valid passport or valid documents, he has overstayed the permissible time limit. Now, having understood, and also, what about the foreign diplomats, children of foreign diplomats or enemy aliens? Can they acquire citizenship by birth? No. So, children of foreign diplomats stationed in India or children of foreign aliens, children of enemy aliens cannot acquire citizenship by birth. Now, let us try to understand the second way of acquiring citizenship, that is descent. Descent means ancestry, by ancestry. Jus sanguinis. Jus sanguinis, that is right to the blood. That is right to the blood. Ante rakta sambandham. Okay. So descent ante ancestry. Ante purvajulu, right to blood ante rakta sambandham. Okay. So a person, when you say descent, he is born outside India. Okay. That is, the person is born outside India. That is, India baita putted. So when you say descent, now what are the how? Okay, so a person who is born outside India on or before 26 January 1950, on or after, on or after 26 January 1950, but before 10th December, but before 10th December 1992. Okay, so here father
if the father of the person is a citizen of India, then that person can be considered as a citizen of India. That is, a person who is born outside India. That is, ఒక వ్యక్తి ఇండియా బయట పుట్టాడు, పుట్టినాక అతను సిటిజన్ కావడానికి ఏం కావాలి, వాళ్ళ ఫాదర్ ఒక్కడే సిటిజన్ అయితే సరిపోతుంది. ఓకే, సో if he is born on or after 26 January 1950 but before 10th December 1992, his father is a citizen of India. Okay, next, 10th December 1992, on or after 10th December 1992 to 10th December 1992 to 2nd December 2004. Okay, so what is the condition now? That is, a person who is born outside India can be considered as a citizen of India if he is born outside on or after 10th December 1992 to 2nd December or before 2nd December 2004. He either of his parents should be citizen of India. Now, if you can just check the previous thing here, it is only father. Now, it has become either of the parents. So, it can be father or mother. So, now the law has become gender neutral. Okay. ఇందాక ప్రీవియస్ కేసులో ఓన్లీ ఫాదర్ సిటిజన్ అయితే సరిపోయేది. ఇప్పుడు ఈదర్ ఫాదర్ అయినా లేకుంటే మదర్ అయినా సిటిజన్ అయితే సరిపోతుంది. సో ఇది జనరల్ న్యూట్రల్ అయింది. సో ద లా హ్యాస్ బీన్ ఎవాల్వ్డ్ అండ్ ఇట్ హెస్ బికమ్ జనరల్ న్యూట్రల్. నౌ ఫ్రమ్ 3rd December 2004, from 3rd December 2004, again either of the parents should be citizen of India plus registration. Okay, ఇద్దరు పేరెంట్ లో ఒకరు ఫాదర్ అయినా మదర్ అయినా సిటిజన్ అయితే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ అయి ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ the person, that is the parents, should get the minor child registered at an Indian consulate, within 1 year, of the birth, or with the permission of the central government, that is, రిజిస్ట్రేషన్ ఒక సంవత్సరంలో కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలి ఇండియన్ కౌన్సిలేట్ లో. ఓకే, ఆ మైనర్ పిల్లోని పేరెంట్స్ తీసుకెళ్లి కౌన్సిలేట్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేపియాలి 1 year లోపల. లేదంటే పర్మిషన్ తీసుకోవాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో. ఈ ప్రిస్క్రైబ్ టైం లిమిట్ క్రాస్ అయిపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో an undertaking should be given. Okay, undertaking should be given by the parents that the minor child will not hold any passport of a foreign country. Okay, so undertaking that the minor child will not hold passport of any other country. Okay, so parents iddaru oka undertaking iyali, endi pillodu వేరే కంట్రీ పాస్పోర్ట్ తీసుకోడు అని. ఓకే, నెక్స్ట్, సో this is about descent. Okay, now registration. Central government may on the application register a person as a citizen if
he belongs to the following categories. Okay, central government application. Okay, ఒక వ్యక్తి అప్లికేషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి ఇస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన వ్యక్తి ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్ అయి ఉండకూడదు. ఓకే, ఈ వ్యక్తి ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్ అయి ఉండదు. ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్, హూ ఇస్ అన్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్? ఏ ఫారినర్ హూ హస్ ఎంటర్డ్ ఇండియా విత్ an invalid passport or invalid legal documents, or a valid passport or valid documents, but he has overstayed in India. He is called an illegal immigrant. Okay, illegal immigrant అంటే ఎవరు? ఒక ఫారినర్ ఇండియాకి ఎంటర్ అయ్యాడు తప్పుడు పాస్పోర్ట్ తప్పుడు పేపర్లతోటి, ఆర్ లేకుంటే కరెక్ట్ పాస్పోర్ట్ కరెక్ట్ పేపర్స్ ఉన్నా కానీ అతను ఓవర్ స్టే చేశాడు ఆయన టైం లిమిట్ కంటే, అతను ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్. సో రిజిస్ట్రేషన్, సిటిజన్షిప్ రిజిస్ట్రేషన్ వల్ల పొందాలి అంటే అతను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్ అయి ఉండొద్దు. తర్వాత ఒక అప్లికేషన్ ఇవ్వాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఓకే, సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? రిజిస్టర్ చేస్తుంది అతను సిటిజన్. ఓకే, దానికి ఈయన ఈ కేటగిరీస్ లో, అంటే మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం, ఆ కేటగిరీస్ లో ఏదన్నా ఒకటి అయి ఉండాలి. ఓకే, he belongs to one of the categories. Now he belongs to any one of the categories. So what are those categories? What are those categories? Okay, persons of Indian origin. A person of Indian origin who has been ordinarily resident of India for 7 years. For 7 years before making immediately before making an application for registration. Okay, so next, person of Indian origin who is born, a person of Indian origin who is ordinarily residing outside India or a place outside India. Okay, outside undivided India or a place outside India. Okay, even this is one category. The other one, a person who is married. A person who is married to a citizen of India. A person who is married to a citizen of India and he has been ordinarily resident of India for 7 years immediately before making an application for registration. Okay, so a person ఏమై ఉండాలి? పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ అయి ఉండాలి అండ్ అతను ఇండియాలో 7 years స్టే చేసి ఉండాలి. ఎక్కడి నుంచి? డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి 7 years ప్రిసీడింగ్ 7 years స్టే చేసి ఉండాలి. ఓకే, సెకండ్, పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఈయన అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ అన్డివైడెడ్ ఇండియా ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్లేస్ లో ఉండాలి. ఓకే, అన్డివైడెడ్ ఇండియా ఆర్ అదర్ ప్లేస్. నెక్స్ట్, ఆ పర్సన్ ఇండియన్ సిటిజన్ ని మ్యారేజ్ చేసుకొని ఉండాలి అండ్ ఆయన ఇండియాలో 7 years ఉండి ఉండాలి. ఎక్కడి నుంచి? డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి 7 years ఉండి ఉండాలి. సో ఇవే కాకుండా మైనర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ది పేరెంట్స్ ఆర్ పర్సన్స్ హు ఆర్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. దట్ ఈస్, ఆ మైనర్ పిల్లలు ఎవరి పేరెంట్స్ అయితే ఇద్దరు సిటిజన్స్. నెక్స్ట్, ఏ పర్సన్ హూస్ పేరెంట్స్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ యాజ్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, ఆ వ్యక్తి యొక్క పేరెంట్స్ సిటిజన్స్ అయి రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి. ఆ వ్యక్తి మైనర్ పిల్లలు అయి ఉండాలి. ఆ మైనర్ పిల్లలు ఎవరు? పేరెంట్స్ ఎవరై ఉండాలి? సిటిజన్స్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ పేరెంట్స్ సిటిజన్స్ అయి ఉండాలి.
ఇక్కడ పేరెంట్స్ రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆ వ్యక్తి ఆర్ దట్ పర్సన్ ఆర్ ఈదర్ ఆఫ్ హిస్ పేరెంట్స్ are previously or earlier citizens of undivided India. And who had been residents of India for a period of 12 months preceding the date of application. Okay, so ఈ వ్యక్తి లేదా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎవరన్నా మదర్ గాని ఫాదర్ గాని సిటిజన్ అయి ఉండాలి. ఎర్లియర్ అంటే ముందు ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండాలి అన్డివైడెడ్ ఇండియాలో. అండ్ ఇతను రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి ఎక్కడ, ఇండియాలో 12 months బిఫోర్ ద డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్. Last one, the person should be overseas citizen of India card holder for 5 years and should be a resident of India for 12 months preceding the date of application for registration. Okay, so ఇతను ఏమై ఉండాలి, ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా కార్డ్ హోల్డర్ అయి ఉండాలి. మళ్ళీ 5 సంవత్సరాలు, ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి కార్డు ఉండాలి ఇతని దగ్గర, 5 years నుంచి కార్డు ఉండాలి. ఓకే, 5 years నుంచి కార్డు. ఇంకోటి ఇతను అదే కాకుండా రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి 12 months ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. అదే ఎప్పుడైతే మనం ఆ డేట్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా అక్కడ నుంచి 12 months క్రితం వరకు అతను రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి. So these are all the categories. If a person belongs to any one of this category, అంటే ఏ ఒక్క కేటగిరీకి బిలాంగ్ అయినా అతను రిజిస్ట్రేషన్ వల్ల సిటిజన్ కావచ్చు. సో now who is the person of Indian origin? ఓకే, పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ అంటే ఎవరు? పర్సన్ ఆర్ పేరెంట్స్ born in India, either of his parents. Okay, a person or either of his parents are born in undivided India, or any other territory or place which has become part of India after 15th August 1947. Okay, so a person of Indian origin means a person or either of his parents are born in undivided India or any territory or place which has become part of India after 15th August 1947. Person of Indian origin ante a person కానీ అతని ఎవరైనా పేరెంట్ ఫాదర్ ఆర్ మదర్ ఇండియాలో పుట్టుండాలి, అన్డివైడెడ్ ఇండియాలో పుట్టుండాలి, లేదా ఏదన్నా ప్లేస్ లో పుట్టుండాలి. ఆ ప్లేస్ 15th August తర్వాత ఇండియా పార్ట్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో వాళ్ళని పర్సన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ అంటారు. ఓకే, సో registration, if a person is acquiring the citizenship by registration, he should give an oath of allegiance. Should give an oath of allegiance.
Okay. Oath of allegiance. Allegiance. Okay. So what is oath of allegiance? That is loyalty. Okay. A person రిజిస్ట్రేషన్ వల్ల సిటిజన్ కావాలనుకుంటే అతను ఓత్ తీసుకోవాలి, ఓత్ ఆఫ్ ఎలిజియన్స్ తీసుకోవాలి. ఓత్ ఆఫ్ ఎలిజియన్స్ అంటే ఏం లేదు కానీ లాయల్టీ. ఓకే, లాయల్టీ టు ది ఇండియా. సో నౌ దిస్ is about acquiring citizenship by registration. Now acquiring citizenship by naturalization. What is naturalization? Naturalization is a person born in other country, but he is acquiring the citizenship of India. He is acquiring the citizenship of India legally. Is called naturalization in simple terms. Okay, so naturalization అంటే ఏంటి? ఒక వ్యక్తి వేరే కంట్రీలో పుట్టుండి ఇంకొక కంట్రీ సిటిజన్షిప్ లీగల్ గా తీసుకోవడాన్ని naturalization అంటారు. ఓకే, సో under naturalization, central government again through an application, may issue a certificate of naturalization to a person if he has the following qualifications. Okay, oka person సిటిజన్షిప్ నేషనలైజేషన్ ద్వారా తీసుకోవాలంటే ఆయన అప్లికేషన్ ఇవ్వాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నేచురలైజేషన్ సర్టిఫికేట్ అతనికి ఇస్తుంది ఎప్పుడు? ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు. మరి ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏందో చూద్దామా. నెంబర్ 1 క్వాలిఫికేషన్, that person should not be a citizen, or subject of a country. That person should not be a citizen or subject of the country that prevents Indian citizens to become citizen or subject of that country. Okay, so oka vyakti ఒక కంట్రీ సిటిజన్, ఏ కంట్రీ సిటిజన్ అయి ఉండొద్దు? ఏ కంట్రీ అంటే ఇప్పుడు ఒక కంట్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి వేరే కంట్రీ, ఒక వ్యక్తి ఈ ఎక్స్ కంట్రీ సిటిజన్ అయి ఉన్నాడు. ఓకే, ఈ వ్యక్తి మన ఇండియా సిటిజన్షిప్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు ఈ కంట్రీ ఏదైతుందో ఈ కంట్రీ ఇండియన్ సిటిజన్స్ కూడా నేచురలైజేషన్ ద్వారా సిటిజన్షిప్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో అర్థమైందా? సో ఒక కంట్రీ, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ లెట్ మీ టెల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. He should not be a citizen, he should not be a subject or citizen of India. A person who is not a subject or a citizen of any country that prevents Indian citizens to become citizens or subjects of that country. Okay, so ఆ వ్యక్తి ఆ కంట్రీ సిటిజన్ అయి ఉండొద్దు.
ఏ కంట్రీ సిటిజన్ అయి ఉండొద్దు, ఆ కంట్రీ మన ఇండియన్ సిటిజన్స్ కి సిటిజన్షిప్ నేచురలైజేషన్ ద్వారా ఇయ్యదో ఆ కంట్రీ సిటిజన్ అయి ఉండొద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్ he should be of a good character. Okay, he should have adequate knowledge about a language, adequate knowledge about any language in the 8th schedule. 8th schedule deals with languages. Okay, next, he should be either a resident or he should work with the government, or partly resident, partly work with the government for 12 months preceding the date of application for naturalization. అదే ఒక వ్యక్తి రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి, లేదంటే గవర్నమెంట్ తో వర్క్ చేస్తూ అని ఉండాలి, లేదా సగం టైం రెసిడెంట్ సగం టైం వర్క్ ఉండాలి. సో టోటల్ గా 12 నెలలు అతను రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి. ఈ రెండు అయి ఉండాలి. ఇది సగమైనా పర్లేదు, ఇది సగమైనా పర్లేదు, కానీ 12 నెలలు అట్లా అయి ఉండాలి. 12 నెలలు ఉండాలి. సో ఆ 12 నెలలు ఎప్పటి నుంచి? డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫర్ నేచురలైజేషన్. ఓకే, సో ఇదే కాకుండా 14 years పీరియడ్. ఓకే, 14 years బిఫోర్ the 12 months period. Okay, that is a person for 14 years preceding the above mentioned 12 months should be either be a resident or been worked with the government of India, or partly resident or partly work for 14 years. Okay, but here there is a condition that at a stretch not less than 11 years. That is, continuously he should do this for 12 years. So this is also one of the condition. And also in the event of naturalization, that is, in the event of getting a certificate of naturalization from the central government, he should relinquish, or he should give an undertaking that he should relinquish the citizenship of the other country. Okay, ఒకవేళ అతనికి నేచురలైజేషన్ సర్టిఫికెట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తే అతను ఆయన కంట్రీ ఎక్కడైతే ఆయన పుట్టాడో ఆ సిటిజన్షిప్ అతను వదిలేయాలి. నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ నేచురలైజేషన్, అగైన్ అతను నేషనలైజేషన్ సర్టిఫికేట్ పొందితే అతను ఇండియాలో రిసైడ్ కావాలి, ఇండియాలో ఉండాలి. he should reside in India, or he should work with the government of India, or continue to work with the government of India, or any other internal organization of which India is a part, India is a member, or a society, or any organization that is established in India. Okay, ఒకవేళ ఆయనకి నేచురలైజేషన్ వస్తే అతను ఇండియాలో రిసైడ్ కావాలి,
వర్క్ చేయాలి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తోటి, లేదంటే ఆ వర్క్ కంటిన్యూ చేయాలి, లేదంటే మరియు ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేయాలి, ఆ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇండియా మెంబర్ అయి ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ సొసైటీ కన్నా ఆర్గనైజేషన్ కన్నా వర్క్ చేయాలి ఏదైతే ఇండియాలో ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉందో. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద క్వాలిఫికేషన్స్. Okay, so these are the qualifications that are required for a person to be naturalized. Okay, to acquire citizenship through naturalization. So on an application, the central government may give a certificate or issue a certificate of naturalization if he has the following qualification. Number one, not a citizen or subject of any country that prevents the citizens or that prevents the citizen of India to become the citizen or subject of that country. Next, he should be of good character. He should be of a good character and he should have adequate knowledge about any of the languages in the 8th schedule of the Constitution. He should either be a resident or work with the government of India or partly one or partly two for a period of 12 months preceding the date of application for registration. He should also have been, or that is the 14 years preceding the 12 months period, he should have been a resident of India or work with the government of India or continue to work with the government of India. That is a stretch of not less than 11 years continuously. So this is the other condition. In the event of naturalization, he should relinquish, that is he should undertake to and give an undertaking that he will relinquish the citizenship. In the event of naturalization, he should reside, work with the government of India or an international organization in which India is a member or a society of or organization established in India. So again, you need a oath of allegiance. You need a oath of allegiance. So now what is the next? What is the next? What is the next? Having understood naturalization, now we have to understand incorporation of a territory. అంటే ఒక టెరిటరీని ఇండియాలోని జోడించడం. ఓకే, సో incorporation of a territory. If a foreign territory becomes a part of India, if a foreign territory becomes a part of India, the central government through a notification decide who are the persons from among the people of the territory would become citizens through that notification. For example, Puducherry became part of India in 1962. So the central government has passed Pondicherry or central government has passed citizenship Pondicherry or Puducherry order 1962. Okay, so under the Citizenship Act 1955. Okay, so incorporation of territory means if a foreign territory becomes a part of India, the central government may issue a notification to identify or to declare who among the
persons from the people, who are the persons from among the people of the territory who can become the citizens. For example, Pondicherry became a part of India in 1962. Likewise, the state government has issued an order, Citizenship Pondicherry Order 1962 under Citizenship Act 1955. Okay, so incorporation of territory, oka foreign territory India ki part aithe అప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒక నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేస్తుంది. ఆ నోటిఫికేషన్ లో క్లియర్ గా ఆ టెరిటరీలో ఉన్న ప్రజలు ఎవరైతే మన ఇండియా సిటిజన్స్ కావచ్చో వాళ్ళ గురించి క్లియర్ గా నోటిఫికేషన్ లో ఉంటుంది. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పాండుచేరి ఇండియాకి పార్ట్ ఎప్పుడైంది, ఏ టైంలో అయింది, 1962లో అయింది. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్పుడు సిటిజన్షిప్ పాండుచేరి ఆర్డర్ 1962ని పాస్ చేసింది. ఏ యాక్ట్ కింద పాస్ చేసింది? సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ 1955 కింద. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ related to the citizenship of persons covered under Assam Accord. Okay, so the Citizenship Amendment Act 1985 provides special provisions regarding to citizenship of persons covered under Assam Accord. So, ఈ Citizenship Act 1955 లో ఇది కూడా ఒక ప్రొవిజన్ అన్నమాట. ఏంటది? స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్. ఎవరికి? ఎవరైతే అస్సాం అకార్డ్ లో కవర్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి అన్నమాట. ఓకే, సో రిలేటెడ్ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ అస్సాం. సో ఆ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఏ యాక్ట్ వల్ల వచ్చాయి? ఏ అమెండ్మెంట్ వల్ల? సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 1985. నౌ హ్యావింగ్ అండర్స్టూడ్ ది ways of acquiring citizenship under the Citizenship Act 1955, now let us understand the laws of citizenship. Okay, laws of citizenship under the Citizenship Act 1955. Okay, so a person may lose citizenship in 3 ways according to the Citizenship Act 1955, and 3 ways he may lose in 3 ways. But what are the ways in which he has acquired citizenship? That is acquired citizenship under the act, that is Citizenship Act 1955, or prior to that constitution itself. Okay, both these cases he may lose the citizenship in 3 ways, that is renunciation, termination, or deprivation. ఓకే, ఒక వ్యక్తి సిటిజన్షిప్ ని 3 విధాలుగా కోల్పోవచ్చు. ఆ 3 విధాలు దేంట్లో ఉన్నాయి? సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ 1955 ప్రకారం. ఓకే, కాన్స్టిట్యూషన్ దీనికంటే ముందు కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఇవేం లేవు. సిటిజన్షిప్ ఎట్లా ఎక్వైర్ చేయాలి, ఎట్లా లాస్ అవుతుంది, అదేం లేదు. సో అందుకనే కాన్స్టిట్యూషనే పార్లమెంట్ కి పవర్ ఇచ్చింది. ఏమని? లా చేయొచ్చు పార్లమెంట్ ఎక్విజిషన్ కి, లాస్ ఆఫ్ సిటిజన్ కి. సో అప్పుడు పార్లమెంట్ ఈ యాక్ట్ చేస్తుంది, సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ 1955. దీంట్లో లాస్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ 3 విధాలుగా అవుతుంది. కానీ ఈ సిటిజన్షిప్ లాస్ అయ్యేది వచ్చిన సిటిజన్షిప్ కదా. మరి సిటిజన్షిప్ ఎట్లా వచ్చింది? 2 విధాలుగా వచ్చింది. ఒకటి యాక్ట్ లో వచ్చింది 1955, ఇంకోటి కాన్స్టిట్యూషన్ లో వచ్చింది. ఓకే,
ఈ రెండు విధాలుగా వచ్చిన వాటిని ఈ మూడు విధాలుగా తీసేయొచ్చు. అదేంటి? రెనౌన్సియేషన్, టర్మినేషన్ ఆర్ డిప్రివియేషన్. ఓకే, ఇవన్నిటిని చదువుకుందాం విడివిడిగా. ఓకే, సో నెంబర్ 1, renunciation. A citizen voluntarily makes a declaration, that is renunciation declaration, and if this declaration is registered by the central government, then his citizenship will be seized. But during the time of, there is an exception, during the time of war, if India is engaged in war with other country, this registration will be withheld. Okay, so what happens to the minor children of a person or a citizen who has issued a renunciation declaration and has been registered by the central government? The minor children, all the minor children lose their citizenship. But these minor children, when they acquire 18 years or they become major, they may again reassume the citizenship. That is, they may again become citizens of India. So renunciation, if a citizen voluntarily issues a renunciation declaration and it has been registered by the central government, that citizen, or at that time he ceases to be a citizen. But there is an exception, during the time of war or India is engaged in war, this renunciation declaration will be withheld, and the minor children, all the minor children of the citizen who has issued a renunciation declaration shall lose their citizenship. But after becoming major, that is attaining 18 years, they can again reassume their citizenship. Okay, so ఈ విధం అంటే రినౌన్సియేషన్ లో ఒక సిటిజన్ రినౌన్సియేషన్ డిక్లరేషన్ ఇస్తాడు. ఆ రినౌన్సియేషన్ డిక్లరేషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిజిస్టర్ చేస్తుంది. చేయగానే అతని సిటిజన్షిప్ పోతుంది. ఓకే, సో కానీ దీనికి ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది. ఎప్పుడైతే ఇండియా ఒక వార్ లో ఉందో అప్పుడు ఈ రినౌన్సియేషన్ డిక్లరేషన్ ని గవర్నమెంట్ ఎక్సెప్ట్ చేయదు, విత్హోల్డ్ లో పెడుతుంది. అండ్ ఆ సిటిజన్ ఎవరైతే ఈ రినౌన్సియేషన్ డిక్లరేషన్ ఇస్తున్నాడో అతని మైనర్ చిల్డ్రన్ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో అంతమందికి సిటిజన్షిప్ పోతుంది. కానీ వాళ్ళు మేజర్ అయినాక దాన్ని మళ్ళీ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, టర్మినేషన్. ఓకే, సో టర్మినేషన్, that is the citizen, ఒక సిటిజన్ ఫారెన్ కంట్రీ సిటిజన్షిప్ ని వాలంటరీగా తీసుకున్నాడంటే, వాలంటరీ అంటే ఏంటి? ఫోర్స్ లేకుండా, ఇష్టంగా, ఏ ఒత్తిడి లేకుండా తీసుకున్నాడంటే అతని సిటిజన్షిప్ ఆటోమేటికలీగా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఒక ఇండియన్ సిటిజన్ ఫారెన్ కంట్రీ సిటిజన్షిప్ వాలంటరీగా తీసుకుంటే అతని ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఆటోమేటికలీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. కానీ వార్ టైంలో ఇది ఉండదు, వార్ టైంలో ఈ ప్రొవిజన్ ఉండదు. ఓకే, సో by termination, a citizen, if he has voluntarily acquired the citizenship of a foreign country, his citizenship will be automatically cancelled. But this provision does not, or this provision is not considered or not in being at the time of war. At the time of war, you don't have this provision. Next, deprivation. Central government compulsorily
central government compulsorily terminates the citizenship due to or because of the reasons of. ఓకే, డిప్రివేషన్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంపల్సరీగా అతని సిటిజన్షిప్ ని టర్మినేట్ చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే he has acquired citizenship by fraud, he shows disloyalty to the constitution. ఓకే, అతను సిటిజన్షిప్ ఫ్రాడ్ వల్ల తీసుకున్నాడు అండ్ అతను కాన్స్టిట్యూషన్ కి డిస్లాయల్ గా ఉన్నాడు, అంటే లాయల్టీ చూపించట్లేదు. అండ్ దట్ పర్సన్ హ్యాస్ ట్రేడెడ్ or communicated with a foreign enemy or enemy alien during the time of war. ఓకే, అంటే వార్ సమయంలో ఇతను ఆ ఎనిమీ తోటి ట్రేడ్ గాని కమ్యూనికేట్ గాని చేశాడు. సో అప్పుడు కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టర్మినేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా వాట్ ఆర్ ద వేస్ వై హౌ he has been a resident, he has been ordinarily a resident of a foreign country, resident outside India for a continuous period of 7 years. Okay, for a continuous period of 7 years he has ordinarily been resident of India. So these are all the ways central government compulsorily terminates the citizenship. Okay, is ordinarily been resident of India అంటే కంటిన్యూస్ గా ఇండియా బయట అంటే వేరే కంట్రీలో 7 years కంటిన్యూస్ గా అతను రెసిడెంట్ అయి ఉన్నాడు. సో దీస్ ఆర్ ద వేస్ ఆఫ్ డిప్రివేషన్. సో మూడు విధాలు అంటే there are 3 ways in which a citizen may lose his citizenship, that is renunciation, termination and deprivation. Okay, under Citizenship Act 1955. Okay, so now let us understand about single citizenship. Indian Constitution, though federal in structure, envisages dual polity, that is center and states. Okay, మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే సెంటర్ స్టేట్లు రెండు ఉంటాయి. ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్స్. ఓకే, but still you have single citizenship. Okay, in India a citizen owes his allegiance to union. Okay, there is no separate state citizenship. Okay, so ఇండియాలో ఒకటి సింగిల్ సిటిజన్షిప్ ఉంది అండ్ అతను లాయల్టీ ఎవరు చూపిస్తాడు, ఆ సిటిజన్ యూనియన్ కి చూపిస్తాడు. ఓకే, అండ్ దేర్ ఇస్ నో సపరేట్ స్టేట్ సిటిజన్షిప్, సపరేట్ గా స్టేట్ సిటిజన్షిప్ లేదు. ఓకే, సో కానీ వేరే ఫెడరల్ కంట్రీస్ అంటే అమెరికా అండ్ స్విట్జర్లాండ్, అదర్ ఫెడరల్ స్టేట్స్ లైక్ అమెరికా అండ్ స్విట్జర్లాండ్ హ్యావ్ డబుల్ సిటిజన్షిప్. That is citizenship of the federal government and the state government. Okay, citizenship of the federal government and state government. Here you have two sets of rights
one given by the federal government and other by the state government. Here there might be a problem of discrimination. There might be a problem of discrimination. That is, the state governments can give specific benefits or preferences to its residents, like right to vote and right to hold public offices, etc., or right to profession, etc. Okay, so in the federal countries like USA and Switzerland, you have double citizenship. That is, both federal is a citizen of the federal government as well as the state government. Here you have two sets of rights. That is, one set of right given by the federal government and other given by the state government. Okay, here there might be a problem of, or there will be a problem of discrimination, because certain state governments can give specific benefits or preferences to its citizens, like right to vote, right to hold public offices, right to profession, etc. So this is being avoided. This discrimination is being avoided in single citizenship. Okay, so federal countries, అమెరికా అండ్ స్విట్జర్లాండ్ లాంటి ఫెడరల్ కంట్రీస్ లో డ్యూయల్ సిటిజన్షిప్ ఉంది. అంటే ఏంటి, వాళ్ళకి ఫెడరల్ సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది, మళ్ళీ స్టేట్ సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ టూ సెట్స్ ఆఫ్ రైట్స్ కూడా ఉంటాయండి. ఏంటి, ఒకటి ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ నుంచి, ఇంకోటి స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి. ఓకే, సో ఇలా ఇఫ్ ఇట్ అంటే ఇట్లున్నప్పుడు డిస్క్రిమినేషన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. ఎట్లా, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళ రెసిడెంట్స్ కి కొన్ని స్పెసిఫిక్ బెనిఫిట్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఇవ్వచ్చు. ఎట్లా, కొంతమందికి రైట్ టు ఓట్, వాళ్ళ రెసిడెంట్స్ కి రైట్ టు ఓట్ ఇవ్వచ్చు, వాళ్ళ రెసిడెంట్స్ కే కొన్ని ఆఫీసెస్ హోల్డ్ చేయడానికి అది రైట్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ ఉట్టి రెసిడెన్సే చేయాలని ఇవ్వచ్చు. సో ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అవాయిడ్ అవుతుంది. దేంట్లో, సింగిల్ సిటిజన్షిప్ లో ఈ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండదు. Okay, so this is about single citizenship. But what about India? In India, you have single citizenship. Okay, citizenship of the union. There is no separate state citizenship. Okay, so here you have uniform laws. Uniform laws, that is same civil political rights throughout the country. Civil and political rights throughout the country. So this general provision of absence of discrimination, okay, just now we have said that there is no discrimination or discrimination is avoided in single citizenship. So this general provision of absence of discrimination has certain exceptions. Okay, so ఇండియాలో యూనిఫామ్ లాస్ ఉంటాయి. యూనిఫామ్ లాస్ ఫర్ ఆల్ ద త్రూఅవుట్ ద కంట్రీ, అంటే సేమ్ సెట్ ఆఫ్ civil and political rights. That is, they have equal civil and political rights. All the citizens enjoy uniform laws. That is, same civil and political rights throughout the country. This general provision, అంటే జనరల్ గా డిస్క్రిమినేషన్ ఉండదు, కానీ దానికి ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటి చూద్దాం. ఆర్టికల్ 15 రైట్ అగేన్స్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth, but there is no mention of residence. Okay, there is no mention of residence. Article 15 about right against discrimination. Right against discrimination. Okay, right against discrimination on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth.
Kani, here you don't have residence as a provision. So certain states may make this residence as a qualification. States may make this residence as a qualification. Okay, so this is an exception. For example, but this exception of residence made by the state, it is outside the outside the purview. It is outside the purview of the rights provided to the citizens by the Constitution. Okay. For example, concession in the fee for education to its residents. Okay. So, in spite of the union laws and absence of discrimination, you have certain exceptions under Article 15. Article 15 deals with right against discrimination on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth, but you don't have the residence. So, certain states may make residence as a qualification, okay, or may make some specific benefits or give preferences to the residents. That is, for example, concession of fee for education for residents. But these residents or that specific benefits or preferences should be outside the purview of the rights given by the Constitution to the citizens. Okay, so this is one of the exceptions. Ante Article 15 citizens ki uniform laws unnai India mottamlo. Okay, same civil and political rights throughout India. Kani konni exceptions unnai. Exceptions in the Article 15 lo discrimination, right against discrimination on the basis of ante discrimination undadu. Religion, race, religion, caste, sex, place of birth మీద. కానీ ఇక్కడ రెసిడెన్స్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదు. సో కొన్ని స్టేట్స్ ఏం చేస్తాయంటే స్పెసిఫిక్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఇస్తాయన్నమాట రెసిడెంట్స్ కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీజ్ కన్సెషన్స్ అట్లాంటివి. సో కానీ ఈ ఎక్సెప్షన్ ఏదైతే ఉందో స్టేట్స్ అవి అవుట్ సైడ్ ద పర్వ్యూ అయి ఉండాలి. ఏది కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే రైట్స్ ఇస్తుందో ఆ రైట్స్ బయట ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ what is the other exception? The other exception is Article 16. Article 16 is right to equality of opportunity in case of public employment. But the Parliament can make an exception of residence. That is, make residence as a qualification for certain posts and appointments within the state or union territory or a local body within the state or union territory or any part of it. So, the Parliament can make residence as a qualification for certain posts and appointments. Okay, for that, the Parliament has enacted Public Employment Requirement as to the Residence Act 1957. So, according to this Act 1957. Okay. So, according to this Act, or this Act directed the government to make the provision of residence, okay, as a qualification, to make the provisions of residence as a qualification for certain posts and appointments in the state of Andhra Pradesh,
Himachal Pradesh, Manipur and Tripura. Okay, but this was repealed in 1974, or it ceased to exist in 1974. Now only two states have special provision, Andhra Pradesh and Telangana. Okay, so what is the other exception? Other exception is Article 16. Article 16 is the right to equality of opportunities in public employment, but the Parliament can make residence as a qualification for certain posts and appointments within the state government or union territories, or a local body in the state government or union territory. Okay, so the Parliament has enacted Public Employment Requirement as to the Residence Act 1957. According to this act, or this act directed the government to make residence as a qualification for certain posts and appointments in the state of Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Manipur and Tripura. This act ceased to exist in 1974. So only two states have these provisions, Andhra Pradesh and Telangana. Okay. Next exception enti, Article 16. Article 16 em cheptadi? Employment lo equal opportunity undali public employment lo. Kani parliament residence ni ante residence of a particular area ni qualification ga cheyochu అని చెప్తది అన్నమాట. ఓకే, అప్పుడు పార్లమెంట్ ఏం చేస్తది? ఈ యాక్ట్ పాస్ చేసింది, పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ యాజ్ టు ద రెసిడెన్స్ యాక్ట్ 1957 లో. ఈ యాక్ట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ని డైరెక్ట్ చేసింది. అప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెసిడెన్స్ ని క్వాలిఫికేషన్ చేసింది. ఏ స్టేట్ లో? ఆంధ్రప్రదేశ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, మణిపూర్, త్రిపుర. కానీ ఈ యాక్ట్ 1979 లో దాని టైం అయిపోతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు ఉట్టి టూ స్టేట్స్ లో ఉంటుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ. ఓకే, సో ఇది ఇంకో ఎక్సెప్షన్. దేనికి? యూనిఫార్మిటీ ఆఫ్ లాస్ రిలేటింగ్ టు ద సిటిజన్షిప్ త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ. అది జనరల్ ప్రొవిజన్స్, కానీ ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 19. ఆర్టికల్ 19, ఓకే, Article 19, and also the other exception is Jammu and Kashmir. The state of Jammu and Kashmir till 2019, the state of Jammu and Kashmir till 2019, it has special provisions under Article 370. Okay, now 370 has been abolished. ఇది కూడా ఒక ఎక్సెప్షన్. ఇంకో ఎక్సెప్షన్ ఆర్టికల్ 19 లో ఏంటి? ఆర్టికల్ 19 టాక్స్ అబౌట్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్స్. ఏం ఫ్రీడమ్స్? ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రొఫెషన్. ఓకే, సో Article 19 deals with right to freedoms: freedom of speech and expression, freedom of assembly, freedom of association, freedom of movement, freedom of residence and freedom of profession. So here we talk about freedom of residence, movement and residence. Article 19, right to freedom of movement, and residence. Okay, they are restrictions, or the restrictions on right to movement and residence to protect the right of scheduled tribes. We have already read about Schedule 5 and Schedule 6 which relates to scheduled tribes and tribal areas. Scheduled tribes or scheduled areas and tribal areas. So there are restrictions on movement and residence to protect the rights of the scheduled tribes. That is,
an outsider's right. See, everyone has right to move freely and reside, for to assemble and associate, freedom of speech and expression, free movement throughout India and reside anywhere and to carry out any profession. That is an outsider's right to enter, reside and settle in tribal areas is restricted. Why it is restricted? Why it is restricted? It is restricted to protect the language, customs, traditions or the manners. Not only the language, customs, traditions or the manners, but also their traditional vocation and property. Okay, so that's why you have restrictions. So this is also one of the restriction. Okay, as a citizen you have right to freedom to move throughout the country and reside anywhere in country, but your right to enter, reside and settle in tribal areas has been restricted. Why? To protect the tribes, that is their language, customs, traditions or their manners and their traditional vocation or property from outside exploitation. Now article 19 e exception in the article 19, సిటిజన్ ఒక ఇండియన్ సిటిజన్ త్రూ అవుట్ ఇండియాలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు అండ్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. కానీ దీనికి రిస్ట్రిక్షన్ ఉంది. ఎక్కడ? ట్రైబల్ ఏరియాస్లో. ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఒక అవుట్ సైడర్ తన రైట్ టు ఎంటర్, రిసైడ్ అండ్ సెటిల్ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ ట్రైబ్స్ యొక్క కస్టమ్స్, ట్రెడిషన్స్, లాంగ్వేజ్, మేనర్, ట్రెడిషనల్ vocation and property ni save cheyadani. So idi oka exception. So these are the exceptions. Now the single citizenship is taken from which country? Canada. Okay, single citizenship is taken from Canada. Though the constitution gives uniform laws, or the single citizenship removes discrimination. Okay, how it removes discrimination? Because there are no two sets of rights. Okay, the citizen is only citizen of union, he owes allegiance to the union. There is no discrimination, there is no two sets of rights, one federal and one state. So it avoids discrimination. So we have adopted the single citizenship from Canada. They are uniformity of rights, both civil and political rights, same rights throughout the country. But still, why the constitutional makers and the founding fathers they want single citizenship? To have unity and integrity, or unity and fraternity, unity and fraternity, but also to build an integrated union, to build an integrated union. This was the dream of the founding fathers and constitutional makers. But today India is witnessing, what is India witnessing today? Communal rights, class conflicts, caste wars, linguistic clashes and ethnic disputes. Okay, so these are creating hindrances or challenges. Okay, so single citizenship, మనం సింగిల్ సిటిజన్షిప్ కెనడా నుంచి తీసుకున్నాం. ఎందుకు? సింగిల్ సిటిజన్షిప్ అంటే లాయల్టీ ఉట్టి యూనియన్ కే ఉంటది, స్టేట్
సిటిజన్షిప్ ఉండదు అండ్ 2 సెట్స్ ఆఫ్ రైట్స్ ఉండవు. 2 సెట్స్ ఆఫ్ రైట్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది, డిస్క్రిమినేషన్ అవుతుంది. మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇందాక, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ రెసిడెంట్స్ కే ప్రిఫరెన్సెస్ ఇస్తుంది. సో అప్పుడు డిస్క్రిమినేషన్ అవుతుంది. సో సింగిల్ సిటిజన్షిప్ లో ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అవాయిడ్ అవుతుంది. సో సింగిల్ సిటిజన్షిప్ లో యూనిఫార్మిటీ ఆఫ్ లాస్ ఉంటాయి. ఆ యూనిఫార్మిటీ ఆఫ్ లాస్ మన కాన్స్టిట్యూషనల్ మేకర్స్ అండ్ ఫౌండింగ్ ఫాదర్స్, అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో పెద్దోళ్ళు ఎందుకు పెట్టారంటే యూనిటీ అండ్ ఫెటర్నిటీ తీసుకురావడానికి. ఇంకోటి, ఇండియాని ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ యూనియన్ గా చేద్దామని. కానీ ఏమైంది, ఇండియాలో ఇది కాకుండా ఇప్పుడు కమ్యూనల్ రైట్స్, అంటే ఒక మతం వేరే మతం వాళ్ళ మధ్యలో ఘర్షణలు, క్లాస్ అంటే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు లేని వాళ్ళ మధ్య వాళ్ళు, తర్వాత క్యాస్ట్ కులాల మీద గొడవలు, తర్వాత నీ లాంగ్వేజ్ భాష మీద అది క్లాషెస్, తర్వాత ఎథ్నిక్ డిస్ప్యూట్స్, అంటే నేను ఆ ప్రాంతం వాడిని, నువ్వు ఈ ప్రాంతం, నా ఈ ఎథ్నిసిటీ, నా ఆ ఎథ్నిసిటీ అని గొడవలు నడుస్తున్నాయి. సో ఇవి ఏంటంటే ఒక హిండ్రెన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ citizenship. Finally, before ending our lecture, let us try to understand persons of Indian origin has been cancelled Jan 9th 2015. Okay, persons of Indian origin has been rescinded Jan 9 2015. So persons of Indian origin card holders are deemed to be overseas citizen of India card holders. Okay, from that day on. Okay, so persons of Indian origin cancel అయిపోయింది. ఈ స్కీము క్యాన్సల్ అయిపోయింది ఎప్పుడు, 2015 లో జనవరి 9. ఓకే, పర్సన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ ఇప్పుడు ఓవర్సీస్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా కార్డ్ హోల్డర్స్ అని అంటారు. ఓకే, సో ది ఓవర్సీస్ citizens of India nomenclature has been changed to overseas citizen of India card holders through the Citizenship Amendment Act 2015. Okay, ఈ యాక్ట్ వల్ల ఓవర్సీస్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా నామిన్క్లేచర్ అంటే పేరుని ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా కార్డ్ హోల్డర్స్ అలా మార్చారు. ఏ యాక్ట్ వల్ల? సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వల్ల. ఓకే, సో